Sa Expert Final Championship, Expert Production Championship, Motocross Balingasag, Misamis Oriental. Viva Pit Senior. Viva Senior yan. So happy pista to all people of Balingasag, Balingasag nun, Barog Balingasag. Grabe ba. So don't forget to nakip na to sa kuan Governor Juliet Ol. Juliet Ol. Oy. Juliet Oy. Alright. Barog Balingasag, Alexis Kina. Thank you Mayor sa imong motocross. Oh. Siyempre Mayor. Thank you tani Mayor. Grabe da. Oh. And this is the Expert Production. Here we go. Final run, final hit, final championship. Here we go. Rai Baitet. Kapag naging sila. So wala pa. Balik. Restart. Mga para silang motor sila na mo champion dire. Para silang motor tanawa. Para sug motor da. Para sug sit up da. Alright mga par, that is restart again. Nabiyaan si Stanley Ninisa, nabiyaan si Stanley. Ya, tingnan ko tulong mo. Oh. Ray pa imo nga. Grabe gina siya akong idol. Shout out idol Elevated. Thank you for coming in Balingasag, Ray Baitet. Thank you Dol. Shout out Ray Baitet. Aha. So welcome to Balingasag, Ray Baitet. Shout out Dol. So we will start again. This is Expert Production mga par. Once again, thank you so much people Balingasag non. Motocross competition. And to all the vloggers, viewers, and subscriber, thank you so much. And what you call that one, thank you for the very successful motocross competition. By the way, this is the final expert category, Expert Production final hit championship. And this one you have Rai Baitet, Rio Panag, Makong Dimata, and Yunisa Stanley Yunisa. Here we go, Stanley versus Rai Baitet. Wow! Stanley Yunisa. Nanguna, Rai Baitet Stanley, second. Makong Dimata. Ana, Rai Baitet to, ana. Grabe, ang idol oh. Idol. Maga talaga idol, Lison. Rai Baitet na una. Followed by Stanley Yunisa. Pangatlo si Makong Dimata. Pang-apat Rio Panag. This is it, bar to bar mga par. Rai Baitet is on the lead. And seconded by Stanley Yunisa. Followed by Makong Dimata, followed by Stanley Yunisa. Is on the lead. Medyo malayo ang distansya nila ni Stanley Yunisa. Makong Dimata, tingnan natin kung maabutan ni Makong Dimata si Stanley Yunisa. Rai Baitet is in the lead. Power kayo. Isa, pangalawa. Pangatlo Makong Dimata, pangapat Rio Panag. Idol! Hirang idol! High butterfly! Atong idol Rio Panag! Oh! Grabe gini! Grabe Rai Baitet boy! Grabe sa ako amigo! Grabe! Stanley Yunisa! Makong Dimata! Pati pare! Kanda! Pera pare! Wow! Talagang gina to mga ganito! Talagang banatan ng budo to. Rai Baitet. Oh my God. Naabutan si Stanley Yunisa ni Makong Dimata. Makong Dimata pangalawa na ni Rai Baitet. But Rai Baitet is on the lead. And this is the Expert Production mga par. Napakatindi, napakapakpakan. So Stanley
Pangatlo na. Re-repeated ang una. Makundi mata pangalawa. Grabe re-repeated. Napakatindi. Mga teknik ni Ray Rider, di ba? Unong sa diyan sa likod. Straight. Grabe Ray Rider, bakong di mata. Pangatlo si Stanley Nunisa mga par. Ray Rider sandali, still. Wow, grabe. Ray Rider sandali. The Expert Production mga par. Final hit championship. Ray Rider mga par. So 8 laps pa naman mga par. Matira matibay. Ray Rider, masyado malayo. Makong Dimata, may kunting distansya. So pangalawa pa rin sa Makong Dimata dito mga par ha. Pangalawa si Makong Dimata dito. Grabe sa Ray Rider. Magagaling.
Ilang laps na ba? 6 laps pa? 5 laps pa? Ayan, nagagalaw na kayo mga mata. Kapoy na ray-rayo. Kitantang na kamot. Kapoy na gid. Grabe, kapoy na gid siya. 4 laps pa. Rio Panag. Stanley nyo sa Makong Dimata. Ray Baite, Sandalit. Wala naman na. Tulaps na lang. Ay ba, paglagsik ba? Ray Baite, nalayo kayo masyado si Makong Dimata. White flag is down. Final na round. Ray Baite is in a white flag mga par. The last lap on final hit, final run. Ray Baite is on the champion on expert production of Balingasag, Misamis Oriental. Alright, checkered flag. Checkered flag na mga idol. And Ray Baite is in the near of the finishing line, followed by Makong Dimata. Pangatlo si Stanley Nunisa. Pangapat, Rio Panag. Medyo magkadikit si Makong Dimata sa Stanley Nunisa, pero ang layo ni Makong Dimata to Ray Baite. The checkered flag coming down. Alright, Ray Baite. Here we go. The power man, the power champion Ray Baite. Alright, second Makong Dimata, third Stanley Nunisa, fourth Rio Panag. Alright mga dol, salamat at maraming thank you sa inyo. More power and good luck
And happy Pista to all people of Balingas Agnon. Here we go. Thank you so much. And this is Derek Moto. Don't forget to subscribe my channel and press the notification bell for more videos on motocross and the Philippines. That's it. And more power to you. God bless.